Good afternoon, everyone. Press conference for Roger Federer. Please be patient with us. We'll try and get as many questions as we can. English questions first, if you'd raise your hand. Roger, the serving was sensational today. At one point it said you were averaging 70 seconds or less per service game. I just wondered, how do you manage to read the game so well and kill off the points so quickly? I mean, it's on certain days it goes better than others. Also, sometimes your serve matches up better against certain players. There's no doubt about that as well. And I think important is when you want to serve well is your point for point mentality, you know, saying that maybe the first point is as important as the break point, let's say. So the concentration is the same, and trying to remember all the things you've done throughout the entire match and what has worked, what hasn't worked. And then I don't need that much time, especially after a short previous rally, to go through all of that. Just reassess everything very quickly. I think I can do that very good. Yeah, and then it's more than just serving. It's also first strike tennis, you know, serve and first shot, or serve and then take the right decisions as you go along in the rally as well. So I think as the match went on, I was able to do that better and better. And I guess you're referring to it, that's how it felt anyway. I don't know the statistics, but second and third set that worked out very well. So I think I took the right decisions as well from that first set. Roger, what do you consider to be the biggest factors that make grass your most successful surface? I don't know. Maybe it's that it helps my slice. That maybe the footwork on grass comes easier to me than for other guys. I'm not sure. And then because I have a decent speed on the serve and I can serve, kick and slice, maybe also the grass helps me just a little bit to get a few more free points than what it would on some other surfaces. So I'm not sure. The footwork specifically, what do you think the key is to your footwork on grass? I think maybe my balance, you know. I think I have good balance. I rarely slip, or I rarely fall down or lose my balance in general. And on grass it's the same. So for me, if I'm playing on grass or not, it doesn't make that much of a difference. It comes natural, and when it's natural, you know, you don't think about it. It's just it just happens. And yeah, so I think I must say probably it's the balance. I'm not sure. Okay. Thanks, Chris. Thank you. Roger, what is your response to Serena Williams saying that she's not going to stop playing tennis until you stop playing tennis? Okay. Yeah, I guess it's a good thing. I'm not sure. I don't know if it's a good thing for her, or because maybe she wanted to play longer or shorter. I don't know. But I'm sure she was joking. So let's be honest for a second. Roger, would it be fair to say you're putting a smile back on the face of Swiss sport with your success today? Is it that bad in Switzerland right now? I don't think so. I don't know. I can't afford to go there. But one day you could. You could pay for my ticket. I'll go. But given, obviously, I know you're a big soccer fan, and just what you've made of the World Cup defeat yesterday, and I'm wondering which team you'll be rooting for now. Surely there's only one answer to that. Is there? Yeah, it was. I don't know. I was disappointed yesterday. I expected more from the team, but that's the thing with knockout, you know, and you gotta bring it like it was the finals. Every match, and it's 11 guys at the same time. You know, it can't be just 3 guys or 8 guys. It needs to be everybody at the same time doing the same thing, and that's what's hard, I guess, in a collective like this. But yeah, I felt it's an opportunity missed. You know, I think we had our chance against Sweden, but at the end, I thought they were just maybe a little bit better. You know, we didn't create enough chances, and at the end, I do believe that the one who usually creates a bit more deserves it as well. So it's not sour, the taste in the end. I think we deserve what we got, and maybe we're not part of the best 8 in the world. I'm not sure, you know. So. Any advice you can offer them? I mean, as someone who's been in those kind of situations, a pep talk maybe. I mean, now the pep talk's too late anyway. But I think important is that they understand that you got to bring the energy every single day. You know, it's not just you know. It's throughout the year. It's not just in the World Cup for a last 16 or a quarters. That's why you need to bring it every single day when you step out on the pitch or on the court in tennis for that matter.
in practice, in the match, it's always got to try to be able to as high as possible. Then it's actually not a big deal to bring it also like in a match like yesterday. And I don't know if for a fact that was the issue, but what I know from knockout play throughout the course of my career, you can't afford to come in lethargic or not thinking that you just think it's going to happen by itself. Just because you play one good match the day before, you're only as good as your next performance, really. So I don't know who I'm going to root for yet. I have to, check it out. But my favorite team is gone, so it won't be the same anymore for me. Okay, thanks. Thank you. Roger, a lot of the giants and the big servers are doing very well this year, and they've reached some finals, won Masters. Do you think that that's a good thing for tennis, and do you think that style of play will maybe be more dominant once you and Rafa and your generation is gone? I think Marin. You're probably talking about Del Potro, Zverev, Cilic, and Isner. So they've been, and Anderson. Yeah, they've been doing very well. I just think they're doing probably the right things, and it's clicking at this time. And honestly, I think also guys are taller these nowadays. Before the average was maybe more my size. Now I feel like the average is going up of the guys that are playing on tour. So it's natural that maybe also we have more guys doing better, and I think the bigger guys are also taking care of their bodies better. Whereas in the past, tall guys used to struggle after a while, or maybe they're also picking more wisely their schedules now, but. I don't think it's necessarily going to be a trend, I do remember that my mind goes back that far. Rafa dominated the clay, and he's not the tallest guy and the biggest server out there. So I think it's just it just happens to be this way right now, but they deserve their success they had because they did play very, very well so far. When you win a game at Wimbledon, they just say game Federer, but when one of the women wins, they say game Miss Wozniacki or game Mrs. Williams now. Mm-hmm. Would you prefer to be Mr. Federer or something else more formal? Do you feel left out? Why is that, actually? It's just their tradition, I guess. They just always use Miss or Mrs. for the women, and they have to figure out who's married and who's not married to get that correct, too. Oh, is that right? Mm-hmm. So, okay. So Wimbledon knows everyone who's married in the women's draw. Whereas for you, and then when somebody's married, they say? Mrs. Williams or Mrs. And if you're not Whitmire. married? Miss. Ah, that's the difference. Oh, I didn't know that. Okay. So for me, I'm happy if they say whatever they say. As long it is game and my name somewhere. And not game and the other name. That makes sense, right? Yeah. Whenever we speak to people in the queue, year on year, there's just hundreds of people that are camping in the tent, so everyone likes to see you. Does it ever cross your mind when you're on the court that you've got this sea of red and white and people that have waited just to see you step onto that court? Yes, I do. And every time when I see an article or a video, especially, which I enjoy a lot, and I see something about the queue, and I hear what they say and how excited they are about Wimbledon, and they get asked, like, who do you hear to see, and your name drops. It's like always very exciting, I must tell you, and I always have this sort of this dream or this thing I just want to like walk past them and speak to these people, just to hear their stories. Really, I it's something I've always wanted to do, and then you're like, nah, maybe not, because who knows how they're going to react and whatever. So but yes, especially on day one, I feel like I'm very much aware of it, but then I don't know if the queue is going on all the time. So so I'm more aware, especially on day one, on the Monday, because I feel like everybody knows that the defending champion will play then. Whereas, on the second, third day, you're not quite sure who's going to play on which court at what time and so forth. Whereas the first day, it's very obvious. For the second day in a row, they've scheduled 2 women's matches and 1 men's match on centre court. Were you happy to see that, or is that in some way a worry for the men's game? I actually didn't know about it until I walked off the court, and I asked a friend of mine from the Royal Box, like, who's playing after me? And they said it was Serena. And then I asked if there was a men's match after that, or another women's match, and they said no, that's it. I was like, there's only 3 matches, because you would think that maybe there is a room for more tennis on the court, but no, they know what they're doing, so it's all good.
curiosity about Uniqlo. How many shirts, shorts, and socks? What are you get? asking me? You know the numbers. About all the numbers. I know the other numbers. But Nah, you know more. You know everything. No, I'm joking. But, Me too. Can you really tell us? I mean, for instance, you have now not a white one, okay? That is Uniqlo or not? I don't know. Excuse me? Is that is not? It is a Uniqlo shirt, but it doesn't say Uniqlo all over. Yes. All right. But you just change. So there is a new tournament. They send just a lot of stuff. A truck with the. You know, we don't. So how many? How many? More or less. I mean, 20, 30, 50 shorts. I don't know. No. How many? Probably would have to have 15 shorts, maybe. You know, and they probably wouldn't give them all to me just in case something happened, they got away, or that they have some in reserve. And for the shirts, maybe they have 20 to 30, and I get probably 15, and then they keep some, you know, themselves as well. Socks the same. I have 12 rackets. I have also same amount of headbands probably and wristbands. So it's always about the same amount of numbers. And and then I think with practice stuff, I don't know yet, but in the past it always also was a bit excessive. So I actually always said, like, I don't need 20 pair of practice shorts. It's okay to have like 6 or 7, you know. So no, and I think it's important not to. It's all white. At the no, as you can see, I have different. I like, because of the rangi, you can play with color too. So yeah, so. Last English question. Bit Thank of you. change. 15 years after you first won at Wimbledon, what's been the key to maintaining your level for so long in your career? I think physically to stay, you know, up there, especially now the last 5 years. I think that's been the number one key. Keep on improving, you know, with my coaches and my fitness coach, trying to find new ways to keep practice and the matches entertaining. Yeah, I mean, it's been good, you know. I've never fell out of love with the sport. I think that's been helpful too, and kept the tour fun. And then obviously at one point, you know, since the last 9-10 years now, since we have children, trying to make that work, you know, in some shape or form with my wife. So it's been a lot of change in the last 15 years, there's no doubt about it, but I think we came through it well. Thanks very much. We'll just need to change language. Sorry. Thanks very much, Brennan. You don't want to start fighting here. Thank you. If you can leave as quietly as you can, so we can keep going. Thank you. Yes. Salut Roger. Je poursuis sur la question précédente. Tu t'es maintenu en travaillant beaucoup, en faisant toujours attention, mais fondamentalement, c'était quoi la motivation? Parce que dès le début, tu avais l'intention de durer. Ouais. Pourquoi tu as toujours eu ça en toi de vouloir durer? Il y a quoi là derrière? Je sais pas exactement quand et comment et pourquoi, mais je pense que c'était lié à avoir eu l'occasion de jouer contre les anciens légendes ou grands joueurs qui n'ont pas pris leur retraite à 28, tu vois, par exemple. Alors, j'ai encore eu de la chance de jouer contre eux. Tu vois, si les Sampras, Agassi et tout ça, ils auraient arrêté à 25, 27, 29, peut-être que je n'aurais pas joué contre eux. Mais parce qu'ils ont joué certains jusqu'à 32, 35, 36 comme Agassi, ça m'a permis de jouer contre eux. Et d'un côté, j'apprécie ça énormément. Je sais, ils ne l'ont pas fait à cause de moi, mais ils ont donné plus de fun aux spectateurs pendant plus longtemps. Voilà. Mais aussi à la nouvelle génération qui est venue, quoi. Alors... je pense que ça m'a inspiré pour aussi vouloir être, pas là pour les autres, mais peut-être aussi être là pour les fans, et pour le tour, et pour moi-même, pour voir à quel point j'arrive à être longtemps sur le circuit et rester en bonne santé et garder cet amour, si tu veux, pour ce sport. C'était le challenge, et je pense que en 2004, quand je suis devenu numéro 1 mondial, tu sais, c'était un peu la question, ok, tu as gagné Wimbledon, tu as gagné champion du monde, tu as gagné l'Australie, tu es numéro 1 mondial.
tu es un peu à un croisement où tu dois décider combien de plus tu veux, ou est-ce que tu es déjà content avec ce que tu as accompli et maintenant on verra un peu la suite. Et j'ai décidé de vouloir avoir un maximum de succès, alors pour ça il faut un maximum de travail et d'organisation. Et c'est aussi là où j'ai eu des grands matchs avec Agassi et je pense que ça m'a un peu inspiré de vouloir aussi jouer, tu vois, jusqu'à 33, 35 peut-être, mais sans objectif exactement, juste voir comment je peux me garder en bonne santé pendant toutes ces années. Et j'ai fait mon chemin et heureusement ça a bien fonctionné avec Pierre et CV, avec tous les coachs qu'on a eus depuis, qu'on a toujours eu un peu la même philosophie. Alors je pense que les changements n'étaient pas trop grands non plus, alors je pense que ça a beaucoup aidé aussi. Je pense que Mirk à un moment donné c'était important aussi, comme Tony aussi, tout le monde autour de moi, les physios, Gary, Pavel, Danny, Steph, tout le monde était toujours là et je pense qu'on a bien travaillé ensemble. Voilà. C'était ça le résultat pour finir. J'imagine quelques mots sur le match d'aujourd'hui, mais comment est-ce que tu l'as pris? Nous, ce Lucas Latsko, on ne le connaît pas très bien. Pour toi, ce n'est pas une journée où tu dois vraiment... je ne sais pas comment tu te prépares, mais est-ce que c'est plus difficile, un match comme ça, de savoir comment le prendre, une journée pareille? Faut comprendre qu'avant le match, je ne sais pas que ça va faire 6-4, 6-4, 6-1 et que je vais gagner, je sais pas, 35 points d'affilée sur mes jeux de service. Voilà. Alors tu t'attends à... Je prends assez de chemises, j'ai tout dans le sac pour être là pour 11-9 au 5e. Voilà. C'est ça déjà l'idée. Alors pour finir, je me prépare comme si c'était le match qui peut faire la différence pour ce tournoi. Alors, j'entre pas dans ce match en me pensant, ouais, ok, let's go, ça va être simple. Après, on verra la suite. C'est pas ça. Ce que je sais, c'est que je suis grand favori. Je sais aussi que Latsko, il a fait la finale la semaine dernière. Il aime bien le gazon. Il a beaucoup joué. Il a joué à Surbiton, je crois, Halle, Stuttgart, et Wimbledon, voilà, et Eastbourne en plus. Alors, je sais qu'il avait beaucoup joué. Alors, il avait son rythme et il fallait mener dans le score. Et c'est pour ça ce premier set, c'est là où toute l'énergie s'était mise dedans. Pour finir, j'ai pu prendre les bonnes décisions après ce premier set. Et c'est après où je suis dominé. Mais jusque-là, rien n'était vraiment sûr et clair. Alors, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer avant, un peu de sous-estimer surtout personne et quand même amener de l'énergie et la rage de vouloir toujours gagner à chaque match. Peut-être on ne l'a pas plus vu au deuxième et troisième set parce que j'étais à l'aise, j'étais tranquille, j'ai réalisé que je contrôlais le match, mais l'intensité sur le moment même, elle était toujours là. Et c'est pour ça que je suis vraiment en fait très content avec la performance d'aujourd'hui. Eben vor dem Match erwartest du eigentlich immer alles, aber wenn man von außen reingeschaut hat, heute hat man früher das Gefühl gehabt, eigentlich kannst du den Match gar nicht verlieren. Geht dir das manchmal auch so, dass irgendwo ein Punkt auf dem Platz kommt, wo du das Gefühl hast, heute kann eigentlich nicht viel passieren? Ja, also ich habe sicher eben mit der Zeit das Gefühl bekommen, so, weißt du, mit der zweiten, wenn ich gemerkt habe, wenn ich Satz und Break hatte und auch das Gefühl habe, dass ich eben meine Aufschlagspiele immer einfacher und einfacher anfangen zu gewinnen und gemerkt habe, eigentlich, egal wo ich anserviere, das Schema, bis zurückkommt der Ball von ihm, ist etwas, das mich nicht überrascht, oder? Und ich kann jedes Mal ihm gerade auch weh machen und ich habe Möglichkeiten gehabt, wie Backhand, wie Vorhand, wie Körper, wie Serve Volley, wie hinten bleiben, wie Slice, wie Topspin. Ich habe eigentlich gemerkt, alles ist okay. Es ist nie irgendwo eine Gefahr da, oder? Und wenn die natürlich anfangen so fühlen, dann hast du natürlich Marge und dann kannst du anfangen, eben ein Return-Game so probieren, eins so probieren, weil eigentlich das Aufschlagspiel im Normalfall bringst du irgendwo durch, musst du einfach extrem gut konzentrieren auf die ersten zwei Punkte auf dem Aufschlagspiel, aber es ist sicher sehr, sehr gut gegangen heute und es kommt sicher irgendwann einmal durch den Moment, wo ich auch gespürt habe, dass wahrscheinlich verliere ich den Match nicht, aber gleichzeitig verliere ich dort eben die Konzentration auch nicht, weil dort hilft natürlich die Erfahrung auch. Tu vas jouer un gros serveur, on ne sait pas encore lequel, ils sont au 5e set. C'est bien. Et puis il y en a un des deux qui est très âgé, ça pourrait faire un match. Plus vieux. Voilà, un des rares qui est beaucoup plus vieux. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de joueurs âgés qui jouent bien sur gazon. Est-ce que tu... Bon, il y a plein de raisons, le corps va mieux, tu en as parlé avant. Ouais. Est-ce que tu penses aussi que l'ancienne génération dont tu fais partie était quelque part un peu mieux formée ou un peu plus joueuse que la nouvelle? Est-ce que toi, techniquement, et que le gazon te pousse des fois à être plus propre ou à faire plus de...
Moi, je pense que ça aide certainement que quand tu es encore de la vieille génération, alors je dirais maintenant mon âge est plus âgé, ou un peu avant encore peut-être aussi, que tu jouais peut-être avec un grip pas aussi fermé. Je sais pas comment il s'appelle, western ou semi-western, je sais pas comment ils s'appellent tous ces grips-là. Mais alors, je pense que quand tu es plus un peu continental, ça aide. Sur le gazon, parce que tu te fais pas prendre par la vitesse, et on a vu ça un peu avec Latsko aujourd'hui. Tu sais, il était un peu plus old school si tu veux, il était ouvert là, et pour finir, c'est difficile de vraiment, dans les rallyes surtout, de vraiment le surprendre, parce que il sera là, tu vois, il vient pas avec le méga grip et il doit passer, voilà. Alors je pense que ça aide certainement. C'est lié un peu à l'âge, mais aussi surtout forcément à la technique aussi. Depuis que vous êtes sur le circuit, quelle est l'évolution technologique qui a le plus changé le jeu? Est-ce que ce sont les cordages, la raquette, les balles? Et pourquoi? Le cordage. Ouais. Ah, pour moi, le cordage aussi. Moi, je trouve que c'était ça qui a vraiment fait changer un peu les choses. En 2002, quand moi j'ai changé sur le mixte boyau et l'Uxilon, là, ça a quand même changé. Tout d'un coup, tu pouvais faire... tu sais, des trucs court croisés ou dans les bouts de course qu'avant c'était quasiment pas possible. Il fallait faire passing lent et fort ou long ligne. Aujourd'hui, tu peux faire court croisé avec le petit flick du wrist, tu as le contrôle, tu pètes plus aussi beaucoup de cordage. Même avec une mauvaise technique, tu peux quand même la garder dedans la balle, parce que tu vas jusqu'à fond et ça, à la fin ça descend encore. Alors pour moi, le cordage a fait peut-être un peu la plus grande différence au passé. Ouais. Jawohl. Ich habe eine Frage. Verfolgst du das Stan und was sagst du zum Verlauf von Stan zum ersten Match? Und jetzt hat er den ersten Satz verloren. Okay. Also ich habe natürlich fast den ganzen Match geschaut gegen den Dimitrov. Ja, hat mich sehr gefreut für ihn, oder? Er hat es selber auch gezeigt, weißt, mit seinen Emotionen, was es ihm eigentlich bedeutet hat. Eben ist sicher auch mal schön wieder, und so ein Erlebnis musst du wieder mal haben, oder wenn du ihn bist. Dann kannst du eben auf dem Center Court von der Welt spielen, hier in Wimbledon, und eben einen guten Spieler schlagen in der ersten Runde, der doch eigentlich ein Ziel hat, wahrscheinlich fast von Turniersieg eigentlich, oder? Haut er eigentlich so einen raus, oder? Von dem her ist das ein wunderbarer Sieg für ihn, oder? Ob er jetzt den nächsten Match gewinnt oder nicht, ist eigentlich egal. Es ist wieder der nächste Schritt in seinem Comeback eigentlich, und dass er eben noch nicht 100% ist, das siehst du immer noch und das weisst du eigentlich immer noch, aber ist okay, oder? Es zeigt immer, er kommt immer näher und näher wieder ran, wo er eigentlich hinkommen will. Und darum habe ich natürlich extrem mich gefreut für ihn, oder? Das ist logisch, ich habe mich schon mal gefreut, dass ich überhaupt ihn wieder hier gesehen habe, nach längerer Zeit, oder? Das ist auch schon lange her, Rotterdam oder sogar Australien, wo ich das letzte Mal gesehen habe. Und darum, nein, ich bin überglücklich, dass er gewonnen hat, und er jetzt gegen Fabiano spielt, oder? Ihn kenne ich gut, das ist nicht kein einfacher Match, oder? Er spielt auch flach und alles, und ich habe mit ihm in Dubai viel trainiert im Dezember, und eben, der ist halt nicht so schlecht, oder? Also der kann sicher gefährlich sein. Ja. Okay. Last question, thank you. Noch eine Anschlussfrage. Dein Comeback ist weit zurück schon, aber trotzdem, was ist der schwierigste Part in einem Comeback? Ist es physisch oder ist es mehr das Mentale? Oder? Ich glaube, am Körper vertrauen. Aber eben, wenn du genug Training jetzt hast, wie ich das habe, in meinem Fall jetzt gesehen ist, wo ich gemerkt habe, seit ganz November oder ganz Dezember konnte ich voll gehen, und irgendwie vergisst mit der Zeit, dass du verletzt gewesen bist, dann fühlst du dich auch unverletzt, oder? Das Problem ist, wenn du zurückkommst und du bist nicht sicher, keine Ahnung, ob es ein Rückenproblem ist oder eine Knieoperation oder sonst eine Operation, und du bist nicht sicher, ob der Körper hat, weil er einfach immer noch ein bisschen weh macht oder immer noch Zeichen gibt von Problem, oder? Und das ist dann, wie zum Beispiel bei einem Murray, vielleicht auch bei einem Stan, ich weiß nicht, wie viel das ist, oder? Aber dann spielst du natürlich immer so ein bisschen mit der Handbremse, oder? Und sobald du die Handbremse angezogen hast, dann gehen gerade 30% flöten, oder? Und dann auf einmal, anstatt dass irgendwie der eine halt in 3 Sätze schlägst du nicht in 4 Sätze, der in 4 Sätze geschlagen hast, verlierst du vielleicht in 5 auf einmal, oder? Also es läuft einfach blöd, und dann auf einmal kommst du nicht mehr über die 3. Runde raus, oder verlierst du halt sicher gegen die Besten, oder? Und das ist dann halt einfach, dann geht das Selbstvertrauen natürlich weg und runter, fängst an anders zu spielen, oder? Durch das, weil du merkst, oh shit, ich kann ja nicht in der Defensive so graben, wie ich das sonst kann, also muss ich offensiver spielen vielleicht, als was ich sonst machen muss. Das ist eigentlich nicht mehr mein Spiel, der Gegner weiss es, spürt es auch, und du kommst nicht mehr richtig ganz in die Punkte rein, wo du sonst drin bist, und
Und am Schluss verlierst du einfach mehr und mehr und mehr. Und darum sage ich immer, lieber zu viel Zeit nehmen und richtig 100%ig zurückkommen, als eben mit Verletzungen immer spielen und vor allem nach einer grossen Verletzung. Oder? Aber manchmal kannst du es nicht aussuchen und musst halt auch durch das durchspielen und alles geben und probieren auch, das ist natürlich dann irgendwo eine Kunst, das können zu verstecken, wenn du verletzt bist, dass der Gegner nicht merkt, dass du verletzt bist. Oder? Das ist natürlich auch etwas, was ich natürlich schon häufig machen musste und glaube eben auch sehr gut kann eigentlich. Aber jeder ist anders. Halt. Gut. Sorry, thank you very much. Thank you.